la 50% ya wagonjwa wapya wa saratani. Hayo maelezo jijini Dodoma na Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto Dr. Dorothy Gwajima wakati wa uzinduzi wa idara ya wagonjwa wa saratani, huduma za patholojia na mkataba mteja kwenye hospitali ya Benjamin Mkapa. Dr. Gwajima amesema ongezeko hilo kwa mujibu wa takwimu za shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia na tafiti za saratani na kuongeza kuwa takwimu za hapa nchini za mwaka 2018 inaonyesha kuwa idadi ya wagonjwa wapya wa saratani ni 1428 sawa na 33.3% ya wagonjwa wote hapa nchini. Jeshi la polisi nchini limefanikiwa kupunguza makosa makubwa ya jinai kwa zaidi ya 15% katika kipindi cha mwaka jana. Matukio yaliyoripotiwa katika vituo mbalimbali vya polisi nchini ni 50,689 ikilinganishwa na mwaka juzi ambapo matukio yaliyoripotiwa ni 58,590. Haya yamesemwa na mkuu wa jeshi la polisi, Inspector Januari wa polisi nchini IGP Siro wakati wa ziara ya naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mheshimiwa Hamis Hamza Chiro alipotembelea makao makuu ya jeshi hilo jijini Dodoma. Wafugaji katika wilaya ya Kiteto mkoani Manyara wameanza kudhibiti ugonjwa wa homa mapafu ya ng'ombe kwa kupeleka mifugo yao kwenye vituo vya chanjo ya homa hiyo ambayo imekuwa ikisababisha vifo kwa baadhi ya ng'ombe. Afisa mifugo wilaya ya Kiteto Bwana David Sigara amesema kuwa wanatarajia kutoa chanjo hiyo kwa ng'ombe 400,000. Mkuu wa wilaya ya Kiteto Kanali Patrick Songea amesema wafugaji wasiopeleka ng'ombe wao kwenye chanjo wanachukuliwa hatua za kisheria. Jopo la uchunguzi wa kimataifa kuhusu janga la virusi vya corona limesema kulikuwa na udhaifu mkubwa wa jinai jinsi China inavyoshughulikia visa vya magonjwa na mgonjwa wa kwanza wa COVID-19 walipozuka mwishoni mwa mwaka 2019. Katika ripoti ya awali iliyotolewa na jopo hilo inaongozwa na waziri mkuu wa zamani wa New Zealand Helen Clark na rais wa zamani wa Liberia Ellen Johnson Sirleaf, limesema China ingeweza kudhibiti virusi hivyo iwapo ingechukua hatua za haraka mwezi Januari mwaka 2020. Kadhalika, ripoti ya jopo hilo imelilaumu shirika la afya duniani WHO kwa kuchukua hatua za kujikongoja, ikiwa ni pamoja na kuchelewa kutangaza ugonjwa wa COVID-19 kuwa janga la kimataifa. Jeshi la Iran limefanya kuteka eneo kubwa la kijeshi karibu na Ghuba la Oman katika siku za mwisho utawala wa Donald Trump wa Marekani, ambaye serikali yake ilichukua msimamo mkali dhidi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu. Televisheni ya taifa imeonyesha makomando na askari wa miamvuli wa jeshi la Iran wakifanya maonyesho kabambe la kijeshi, huku kukiwa pia na maandalizi ya zoezi la kutumia mizinga ya kufyatua makombora. Mkuu wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi wa Iran Jenerali Hussein Salami anasema luteka hiyo ni ujumbe wa wazi kwa maadui wa taifa hilo. Serikali ya Januari imependekeza kurefusha muda wa vizuizi vya sasa vya kudhibiti kuenea kwa virusi vya corona hadi katikati ya mwezi ujao na kuchukua hatua za kupunguza viwango vya maambukizi ya aina mpya ya virusi hivyo. Hayo ni kulingana na shirika la habari la DPA ambao limepata nakala ya waraka wa serikali kuelekeza mkutano wa kansela Angela Merkel na mawaziri wakuu wa majimbo utakaofanyika baadaye hivi. Hata hivyo, duru zinazoshiriki majadiliano ya serikali zimearifu kuwa pendekezo hilo limekumbana na upinzani mkali, hasa kutoka majimbo yanayoongozwa na chama cha siasa cha wasa na mrengo wa shoto cha SPD. Kukamilisha taarifa habari, huu tena ni muktasari wake. Tanzania kuna ongezeko la wagonjwa wapya wa saratani wapatao 50,000 na inakadiriwa kuwa ifikapo mwaka 2030 kutakuwa na ongezeko la 50%. Jeshi la polisi nchini limefanikiwa kupunguza makosa makubwa jinai kwa zaidi ya 15% katika kipindi cha mwaka jana. Jopo la uchunguzi wa kimataifa kuhusu janga la virusi vya corona limesema kulikuwa na udhaifu mkubwa kwa China ilivyoshughulikia visa vya mwanzo vya ugonjwa huo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Capital Radio. Taarifa nyingine habari itakujia saa 12 kamili jioni. Mimi Constantine Mihambo. Hizi hela zetu mmeziweka wapi?
Kenya na Uganda walilipa kiusahihi. Tanzania tu ndio sisi tunadhulumiwa. Lakini wenzetu wa Kenya, bado mimi nilikuwa nafanya kazi Nairobi ya 11. Nilikuwa mhasibu grade 1. Sasa wale walipo kiusahihi bwana, lakini sisi wenzetu hawa sio bwana, walitufanyia mambo ambayo sio mazuri. Sasa sisi tunachokiongelea, mwananchi wa nchi hii ameshiriki katika kuchangia pato la taifa kwa namna moja au nyingine. Kama unavyofahamu, nchi hii ni ya wakulima na wafanyakazi. Watanzania wote ni wazee watarajiwa, awe mwanamke awe mwanaume. Kwa hiyo ni jukumu letu sote kuhakikisha kwamba tunatengeneza mazingira mazuri ya wazee, kwa sababu tukitengeneza mazingira mazuri ya wazee, manake hata sisi tutafikia hatua hiyo. Tupeni hela zetu, Rais Baba, sisi tunakuamini, hebu jaribu kutusaidia, sisi ni wazee. Jamani, mnataka mimi nifanyeje? Mnataka nitumbue jipu hapa hapa? Wangapi wanataka nitumbue jipu? This is Morning Jam Capital Radio. This is Morning Jam Capital Radio. This is my radio station. Capital Radio. Fahari msikilizaji. Kali za magazeti ya leo zinasikika hapa. Udondozi wa magazeti. Hii hapa ni Morning Jam package ya kutosha ya kwetu sote zaidi kwa moja. Hii leo ikiwa ni tarehe 20 ya mwezi wa kwanza mwaka huu 2021. Karibu sana tuweze kuangazia yale ambayo tuko nao sasa kupitia magazeti ya magazeti leo katika Morning Jam. Tuko Constantine Meko Mihambo, mwenzangu akiwa ni Mwanamisi Kajebe. Mimi niko na gazeti la Nipashe na gazeti la Uhuru mkoani mwangu. Nina Habari Leo pamoja na gazeti la Champion. Tutakwenda kuangalia habari za kitaifa, kimataifa na pia bila kusahau tena kuangalia zile habari za michezo na burudani. Mwanamisi Kajembe, uko salama asubuhi leo? Nashukuru Mungu niko poa. Asante. Nipashe kurasa kwanza leo, watumishi wa hospitali wasimamishwa kazi madai wizi wa dawa. Lakini pia Samia atoa maagizo matano kukuza Kiswahili. JPM watangaza maelfu ajira mpya za walimu. Askari na house girl wakutwa wamejiua. RC aanza ujenzi shule watoto wanaokaa chini. Gazeti hili la Nipashe kwa upande wa habari zake za kitaifa na muonekano wake pia moja kwa moja asubuhi ya leo. Habari Leo limeandika JKT yasitisha mafunzo ya kujitolea, mkataba mnono wa Nickel wasaniwa, Samia ataka sera ya Kiswahili, Magufuli aonya wasaidizi wake wasimcheleweshe, TPA yachukua hatua kudhibiti ubadhirifu. Ni gazeti la Habari Leo limeweza kuandika hayo kurasa wake wa kwanza. Uhuru leo limeweza kuandika hapa, Maalim Seif washukia wanasiasa wanaochochea mifarakano nchini. Na pia ujenzi wa madarasa shule ya msingi Kingongo kukamilika kwa siku 14. Shehena ya mafuta ya kula kushusha bei mitaani. Historia nyingine sekta madini hii. Gazeti hili la Uhuru kwa upande wa habari zake za kitaifa na muonekano wake pia moja kwa moja asubuhi ya leo. Na sasa tuangalie kwa upande wa habari za kimataifa. Na gazeti hili la Nipashe kwa upande wa habari zake za kimataifa, usalama waimarishwa, Biden Kamala wakiapishwa leo. Ni pia Somalia yakana kujihusisha na mgogoro wa Ethiopia kutoka kule Somalia. Uganda dai Marekani inaingilia siasa za ndani. Ni pia virusi vya COVID-19 ndani ya ice cream China. Gazeti hili la Nipashe kwa upande wa habari zake za kimataifa hii leo na kando wake pia moja kwa moja. Lakini pia gazeti hili la Uhuru kimataifa leo ni ile taarifa ya Biden kuapishwa leo Marekani. Watu 129 wafariki Sudani kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe kutoka kule Sudani. Gazeti hili la Uhuru kwa upande wa habari zake za kimataifa. Na sasa ni michezo na burudani. Nikianza na gazeti la Habari Leo kurasa wake wa mwisho kabisa, iko habari imeandikwa Simba Yanga zatabiriwa ugumu mzunguko wa pili. Migogoro ZFF inaathiri utendaji wa bodi. Yanga Princess hawapoi. Ni gazeti la Habari Leo limeweza kuandika hayo kurasa wake wa mwisho michezo. Nipashe leo nimeweza kuandika hapa, Stars ya ongoza kufungwa CHAN. Lakini pia Simba yangoa majembe CHAN. Aubameyang sasa atajiamini zaidi, maneno yake Arteta. Gazeti hili la Nipashe kwa upande wa habari zake za michezo na burudani na muonekano wake pia moja kwa moja asubuhi ya leo.
Champion ambalo andika habari zile za michezo na burudani pekee, ukurasa wake wa kwanza limeandika forward hizi Simba Yanga ni kiwembe. Morrison yahusika mkataba wa Fiston Yanga kutua kesho kutwa Dar es Salaam, bosi Yanga afunguka. Usajili mpya, uchambuzi wa wagawa Maxi kwa Fiston Chikwende. Stars ya pambana ya chapwa na Zambia Chan. Ni Champion ukurasa wake wa kwanza michezo hapa nyumbani. Lakini ukurasa wake wa mwisho michezo kimataifa, Manchester United na Liverpool yaweka rekodi England. Arteta asema Aubameyang amerudi. Ni gazeti la Champion ukurasa wake wa mwisho michezo kimataifa. Lakini pia Uhuru leo limeweza kuandika ni bandika bandua Simba. Lakini pia matokeo yaliyoivusha Simba kwenda hatua makundi ligi mabingwa Afrika. Ntibazonki za Sogin wapata majanga. Pogba aleta matumaini, Dude arudi upya mzigoni. Gazeti hili la Uhuru kwa pande habari zake za michezo na burudani na muonekano wake pia moja kwa moja asubuhi leo. Tumetimisha. Mimi niko na gazeti la Nipashe na gazeti la Uhuru. Nilikuwa na Habari Leo pamoja na gazeti la Champion. Na tuliweza kuangalia habari za kitaifa, kimataifa na pia bila kusahau tuliangalia zile habari za michezo na burudani. Tukirejea hapa itakuwa ni morning jam dondoza za michezo. Kuna mengi ya kuweza kuangalia hapa katika dondoza za michezo, hususan mechi yetu ya kimataifa ambayo tumeipiga ama tumepigana huko nchini Cameroon na mwisho siku tuseme tumepoteza. Lakini kuna mengi ya kuweza kuchambua, mengi ya kuweza kusaidia kikosi chetu cha timu ya taifa kifanye vizuri katika mechi inayofuata. Tena kuliangalia hilo kiundani ndani. Lakini pia matokeo ya mechi za leo huko Majuu na ratiba ya mechi za leo huko Majuu. Lakini pia tena kuangalia Stars sasa baada ya kupoteza inaenda kuumana na timu gani. Maoni yako, shauri na kujengana zaidi inakuwa ni njema zaidi kwetu. Karibu katika morning jam package ya kutosha zaidi. Katika dondoo muhimu moja baada nyingine tutakwenda kuangalia kuhusiana na historia nyingine sekta ya madini baada ya Mheshimiwa Rais kushuhudia utiaji saini huko lakini pia kikubwa zaidi hizi rasilimali zetu zinaonekana ama zinatajwa kutunufaisha kwa zaidi ya 90% wa Tanzania. Lakini pia kikubwa zaidi kuendelea kuimarishwa kwa misingi na taratibu na kwa mujibu wa sekta ya madini wanasema wataendelea zaidi kuhakikisha mikataba hii inakuwa ya wazi, inanufaisha wa Tanzania. Lakini pia taarifa nyingine kuhusiana na jeshi la polisi limesema matukio ya uhalifu yamepungua kwa kiasi kikubwa. Lakini pia taarifa ya mwisho kabisa ni kuhusiana na sekta ya elimu nchini Tanzania kwamba imepigiwa chepuo kuhakikisha walimu wanafundisha kutokana na yale maelezo ama miongozo ambao wanapewa wakiwa vyuoni. Kuna mengi ambayo kuzungumza hapa leo. Katika baada mezani morning jam tutakuja hapa katika saa moja ama saa moja iwani kwa ajili ya kuzungumza, kujenga hoja na kuwekana sawa. Na leo hii tunaenda kuangalia swala zima la maendeleo, lakini pia kuhakikisha tunalinda rasilimali zetu na utekelezaji wa miradi mbalimbali bila kuwa na ukakasi wowote katika swala zima la ubadhirifu. Tutakwenda kuliangalia hilo moja kwa moja katika mada mezani morning jam. Karibu nisikie huru, safi na salama leo katika morning jam. Ni msimu mwingine tena wa ofa kabambe ndani ya ITV, Radio 1, Capital Television pamoja na Capital Radio. Fursa ya kipekee kuwafikia wateja wengi zaidi. Pata matangazo manne kwenye TV kwa shilingi 500,000. Kipindi cha dakika 5 kwa shilingi 200,000. Matangazo matano madogo madogo kwa upande wa radio, yani casual advert kwa shilingi 200,000 tu, na brand talk dakika 10 kwa shilingi 200,000. Usikose ofa hii kabambe itakayoanza tarehe mosi Desemba hadi tarehe 31 Januari mwaka 2021. Kwa maelezo zaidi wasiliana na idara ya masoko kwa simu nambari 0767777147 au 0658777147 au 0684302014 na 02227775914 au barua pepe advertise
advertise at itv.co.tz. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Shuka linaboa tena linanivuruga, morning jam imewadia tena muda usika, Capital Radio inapaswa, hebu toa lako shuka, huu ndo muda usika. Michezo, magazeti, burudani, mada mezani, habari kuwa mshana ubalozini, vyote ndani. Michezo, magazeti, burudani, mada mezani, habari kuwa mshana ubalozini, vyote ndani. Siulize muda 11 alfajiri hadi saa 3 asubuhi. Siulize muda 11 alfajiri hadi saa 3 asubuhi. Ni Jumatatu mpaka Ijumaa kila siku, zima mshumaa. Ni Jumatatu mpaka Ijumaa kila siku. Ibra King hapa, nasikiliza Morning Jam na Capital Radio. Stori za michezo na burudani. You can watch Capital News live on our social media accounts, YouTube Capital TV and Facebook Capital Television Tanzania from Monday to Friday at 9:30 p.m. Don't forget to subscribe and put notification on. Catch CapChat, an interactive talk show on various trending issues, live on our social media platforms, on YouTube, Capital TV, on Facebook, Capital Television Tanzania, on Sunday at 9:15 p.m. Don't forget to subscribe and turn on the notification. Democrats, the Biden, Clinton, Blinken, those kind of Democrats, very, very centrist, are extremely pro-Israeli. They have a track record of essentially saying that there should be a two-state solution, but they never really do anything to stop Israel's continued colonial expansion and building settlements and grabbing Arab land. And the measures that Trump took, most of them the Democrats may not have taken themselves, but they don't particularly have any big problem with them. The interesting thing is he did say, though, that Biden is going to push or supports a two-state solution. He said the answer to the Jerusalem embassy issue is to have the Palestinians get their state, which he said they deserve, they're entitled to, which is interesting new terminology, I think. He also said he didn't think there'd be much movement on that front quickly, but of course that's understandable because there's many other more pressing issues. So there's not much surprising at all in what Blinken said. He did say one other thing that I thought was really important,
that the Israeli drive to equate criticism of Israel with anti-Semitism and stop people supporting BDS, the sanctions against Israel movement around the world, Blinken essentially said, well, Biden doesn't like BDS either, but the First Amendment constitutional right in the United States gives every citizen the right to say and do what they want as long as it's not against the law. So that was a pretty important statement. Qatar's foreign minister is calling on other Gulf states to bridge relations with Iran. His Iranian counterpart, Javad Zarif, has backed the efforts on Twitter, saying, Iran welcomes my brother, Foreign Minister Mohammed bin Abdurrahman bin Jassim Al Thani's call for inclusive dialogue in our region. As we have consistently emphasized, the solution to our challenges lies in collaboration to jointly form a strong region, peaceful, stable, prosperous, and free from global or regional hegemony. We are hopeful that this should happen, and we still believe that this should happen. And I think this is also a desire that being shared among the other GCC countries. There is a differences between the countries on the way how to approach such a dialogue. Also from Iran's side, they have expressed their willingness several times to engage with the GCC countries. And I believe that the time should come where when the GCC will sit on the table with Iran and reach a common understanding between the countries that we have to live with each other. We cannot change geography. Tunisia's Prime Minister has appealed to protesters, telling them he's aware of their anger and frustrations. There have been 4 days and 5 nights of violent clashes between police and protesters in several cities as anger mounts over growing unemployment and poverty. Charlotte Bellis reports. Thousands of Tunisians protest, each feeling desperate and frustrated. This week, their feelings have boiled onto the streets. The coronavirus pandemic has crippled their fragile economy, leaving a third of young Tunisians unemployed. They blame the government for their problems. There is a feeling of deep disappointment with the pandemic. May God protect us from it, poverty, unemployment and the situation we are living in as young people. Now the protests have morphed to include police brutality and unlawful detentions. This man says more than 600 protesters have been arrested, most in their home, and asks why. Protesters are demanding their release. They say this is a government-ordered crackdown. To the politicians, I say one thing. If you have something to say, don't say it with the police. Go out to the people and face them. The Prime Minister responded in a televised address. I'm well aware that there is anger and frustration in many areas. I know that the economic and social situation is a crisis deepened by COVID and the measures we have taken to preserve the health of Tunisians. Your voice is heard and your anger is legitimate, and it is my role and the government's to work to realize your demands and to make the dream of Tunisia